So the next day tunafika kuingia, nikapata amewekwa machines, a lot of machines. Kuuliza what happened, nambwa he was resuscitated the previous night. Alikuwa ashaenda. So they resuscitated him, wakamweka hizo ventilators. Hata ukimuuliza kama ulifanya harusi, akumbuki maneno ya harusi, akumbuki any moment you ever shared, like he doesn't remember anything. So ni hapo kwanza kumwonyesha picha, we did our wedding, we started dating this time, nini. Because at some point hata alikuwa ananiita sister yake. What? Yeah. Especially sasa ile tulikuwa tunamtoa hospitali, nasikia nakuita sis. This is your husband calling you sis. Unasikia vibaya sana because you expect him to have the memories. Plus enjoy hata nini marriage. For me, hata kuanza marriage nini, I can't even tell you what marriage is. Because for me, marriage was something totally different. Siku experience the way I was supposed to experience it. Alishikwa na conversion. I think he was too excited. It was our anniversary. So he was very excited. He wanted to buy me a gift. And nipate kila kitu iko poa kwa nyumba. So unapata is hyper. Is all over. So ametoka ameenda shop, akarudi. Kurudi, ameketi chini and he just had attack. Walikuwa na mtoto wanacheza hapo. So aliangukia mtoto and msichana alikuwa kitchen. Alisikia tu mtoto akiscream. Kukuja anapata babake ameangukia mtoto. Sasa ni kungangana kutoa mtoto hapo chini yake. Hello Tuko family. This beautiful family started in 2020 when a lady named Frida got married to a gentleman called Bena. But 4 months after the wedding, the man lost all his memory. And today Frida is sharing with us her story of struggling to bring back her husband's memory and as well as being the sole breadwinner of the family that is only 3-year-old. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawir. Sasa Frida. Poa sana. Hi. Hi. Ukundo home? Karibu. Hi. Asante. Okay, my name is Fridah Maingi. I'm from Meru. All right. Yeah. Uli grow up hapa na ukasomea hapa Meru? Nime grow up in Meru na nikasomea part of my life nimesomea huko, but the other part nimesomea Nairobi. Life ilikuwaje? Na uko na sisters wangapi? How was life in the early days? Life imekuwa poa. I have 4 sisters. I'm the 4th born in my family. In high school nilisomea Mary Hill Girls. Nikaenda JKUAT, nikasomea food science and technology degree. Then after that sasa si nikapata job. That's why you in Nairobi. Yeah. Okay. So nataka utueleze how life has been for you when you finished your schooling, now you're working. Did you ever get married? How is that kind of scenario for you? Play it out for us. Life has been good since nilimaliza. Actually, I got a job immediately nilimaliza university. I graduated. On Monday I was working. Wow. So life was not that bad. After some time sasa ndio nikaolewa. Yeah, I got married in 2020 August. Yeah. Ni huyu ni mtu ulimitukiwa shule ama ni mtu mli grow up na yeye ama where did you meet this person? Okay, I got married in my hometown. So ni mtu tuli grow up na yeye na tulijuana for a very long time and we were friends for a very long time. So we got married in August 2020, end of August. We did a very small wedding because your time ilikuwa time ya corona. So we postponed our wedding for like 2 times. Oh Lord. After we settled in August, sasa tuliona kuna nini, it's allowed for like 100 people in the wedding. So that was a good number.
So hiyo ndio tukaamua wacha tufanye wedding yetu hiyo August. So tulifanya ka wedding 100 people and it was a very nice wedding, a very colorful wedding, and we were happy. So after the wedding tukaenda honeymoon yetu kama kawaida for like a week. Tukarudi. Mi nilikuwa nimepewa leave kidogo sana, so tulirudi na nikarudi job immediately. Sa kurudi after like a week at work, I started experiencing some COVID symptoms. So nikapewa ruhusa nikaenda home. Kwenda home, the next day my husband akaamka pia akiwa na the same symptoms. So tukaenda hospitali pamoja. Kwenda tukaambiwa tuende tukafanyiwe COVID test. Kwenda tukapata positive, yalikuwa negative. So I had to be given a leave for like 3 weeks, tukakaa nyumbani. So after kupona tukarudi job tena. So sile tumerudi job tukakaa for like that's the time I discovered I was pregnant actually. Ukirudi job. So I was like a month pregnant because I got pregnant immediately. So after some time, after like 3 months, siku moja tu my husband akakuja nyumbani. Anaumwa na kichwa. Leo naumwa na kichwa sana. Hii si ile kichwa ya kawaida. Because angekuja ananiambia naumwa na kichwa, but hii itakuwa ni fatigue. Ndio anakunywa nini painkiller and kichwa inashuka. But hii time alikuja akaniambia naumwa na kichwa. Ndio ikaendelea like it was really bad. Ndio nikamwambia wewe venye utafanya kesho utaenda hospitali because I was also going to work. But iko mbaya sana ile angeenda hospitali mwenyewe. So akaniambia juu matter is just a stone throw away from my work, nitafika job, niombe ruhusa hata for 1 hour, I go for niende hospitali, niangaliwe ni nini mbaya. Nikamwambia that will be okay. So akaenda, akafika job na akaomba ruhusa. Akaenda Mata, akafanywa test zote. Wakapata kona bacterial infection of the blood. Akapewa madawa na akadungwa sindano, ile sindano ya painkiller because the headache was too much. Akadungwa. So unajua nini, the headache ikashuka. But we don't know that whatever is inside him inaendelea ku progress. So akakunywa zile painkiller na dawa, akakunywa dawa. After 2 days tena kichwa inaendelea kumuuma. Nikaona imekuwa serious. Tukaenda naye hospitali. Akapimwa. Kupimwa wanaanza kusema ni H pylori tena. Na sijui E. coli contamination. Akapewa dawa zingine. Tukarudi kwa nyumba. Akaendelea na hizo dawa. Akaachana na zile za kwanza, akaendelea sasa na the new medication. But aendelee kupona, anaendelea kuworsen. Akaanza sasa vomiting. Sijui muona akiwa mgonjwa actually. He has been a very healthy man. So naona anaanza kuvomit. Anaanza kulala sana. He never sleeps. Like anaamka 6. Kulala tena ni usiku akifika kwa nyumba. Hakuwa analala. But saa hii sasa unaona analala continuously. Haamki, afungui macho. Akikula kitu anakimbia na vomit. Ikakuwa but the good thing ilikuwa weekend. So niliweza kukaa na yeye. Nikaona maneno imezidi. So I had to call the dad. Nikamwambia venye naona Bena anaendelea kuwa worse cause alikuwa amemwambia babake ni mgonjwa. Nikamwambia venye naona Bena is becoming worse as he takes the medication anachukua. The dad unajua sasa akaanza kupanic. Akaniambia wacha akujiwe. Wacha akujiwe letwe Meru. So me I was expecting him aniambie wacha tu nikuje tutafute hospitali yenye tutampeleka Nairobi. Because as it's obvious Nairobi has better hospitals, better facilities. So akatuma brother-in-law wake, the husband of the sister. So akamkujia that day. So alikuja usiku, the next morning nikarauka I prepared him medication zote zenye alikuwa amepewa
nikampakia vizuri na nguo zake. So nikawazindi, nikawapeleka stage. But on our way to the stage, tulikuwa tumebebwa na taxi. Unaona, he was seated hapo mbele. Kulikuwa na chupa ilikuwa hapo kwa mlango. Anachukua hiyo chupa, ilikuwa na sanitizer. Anataka kukunywa. Yeah. As in ana sense of danger. Hapo ndio, nikaona there is something going on here. Ndio hata brother yake kumwangalia akaniambia, hapa kuna kitu. Unajua sasa nikaweka kwa matatu. Mimi nikarudi. Later, the brother ananikola ananiambia, wakiwa kwa gari, kuna yogurt alikuwa amemnunulia. So anachukua, badala ya kunywa yogurt, anachukua na imwaga chini. Akaimwaga yote kwa gari. Na unajua venye, ukimwaga kitu kayo kwa gari, you have to pay for it to be washed. Akaniambia, mimi naona kuna kitu inaendelea na brain ya Bena. But wacha akunywe hizi dawa, tuone what happens. So akafika hapa nyumbani, and wakaendelea kumpea zile dawa. Mimi unajua sasa, the next day nikamcall, akachukua simu na tukaongea vizuri sana. But unasikia there is a gap in that. The way we talk, there is a gap. Venye mnaongea kuna gap, vitu akumbuki ama haezi kujibu. Nilikuwa tu na shaka, but sasa you have to continue. The next day nikapiga simu. Kupiga simu, it's the mom who picked the phone. Now your mother-in-law. Yes. Akachukua simu akaniambia, Bena sioni kaa ataweza kuongea. What? I was at work. Akaniambia, sioni kaa ataweza kuongea. Siku hata ngoja kuongea. I just went to my supervisor, nikamwambia, I'm going home. My husband is sick. Siku hata nimebeba nguo. So nilitoka hapo, nikaenda hadi stage, nikapanda matatu. I called my dad sasa, nikamwambia, my husband is very sick na ako nyumbani. Fanya venye utaweza, enda umuone anakaa aje. I called my mom na yeye nikamwambia, endeni, nataka kuwapata huko. So when my dad came, they found him in a very bad shape. Haezi ongea, haezi recognize watu. What? Like, akipewa maji anamwaga chini. Hakuna kitu anaweza fanya. So walikuwa hapa watu wengi, the aunties wamekuja, wanaorganize venye atapelekwa hospitali. Cause now hata dawa zenye anapewa, they're not working. So my dad kukuja, unajua the parents now are confused. Siwezi wa blame. They were really confused. Wanaona sani yao venye yako, as in hawezi fikiria beyond. It's just other people that are not close to him that can think for them. Yeah. So wakakuja the aunties, my dad, wakaorganize the venye atapelekwa hospitali. So he was taken to Doctor's Plaza in Meru Town. Cause hapo ndio insurance yake inakava. Kwenda huko, me I was on my way. So nilikuwa na call tu watu kujua how is progressing. Nikakuja, nikapata sasa after kufika nikapata ashafikishwa huko. Ni test zinaendelea. But anafanywa test hakuna kitu inapatikana. But kulingana na venye wazazi walikuwa wameona, they saw something to do with the stomach. So walikuwa wanaona kitu iko na shida ni tumbo. Cause akipewa chakula anatapika. Kila kitu ni tumbo, as in there is nothing else they could think about. So the diagnosis walienda wakapeana hospitali, it's everything to do with the stomach. But when I came in now, the doctor called me in. Akaniuliza, which are the symptoms you saw in your husband? So that is where I started. Nikampea history yote, nikamwambia headache, kutapika. Na hiyo kutapika si ile ya kawaida, ni ile projected vomit, ile akitapika inagonga ukuta. Afu kulala sana. Afu neck yake kuna venye ilikuwa inakaa hivi. Like angeweza kuiturn kabisa neck. So whatever they had suspected is the symptoms I gave. So immediately akaambiwa atufanywe hii test ya mgongo kuangalia kama akona meningitis. So they took the test, nikapelekwa lab, but it takes a while. So lazima angefanywa admission, ndio test zichukuliwe and everything. So hiyo usiku lazima angelala.
na tulimwacha in a very bad shape. Haezi kula, haezi fanya chochote, haezi ongea, haezi tembea. Ameanza sasa hata haezi tembea kabisa. The next morning wanakuja tunakuja tunaangalia everyone. Unajua sasa I had to call wenye alikuwa anafanya nao kazi. Kwenye alikuwa anafanya Kemri, he had resigned. Alikuwa ameresign job. Na hiyo day alianza kugonjeka is the day it was his last working day. So kadi yake ya insurance ingekuwa withdrawn. So I had to call one of the colleagues, Jacinta. That woman helped me through a lot. Nikamcall nikamwambia Bena is very sick. Akaniambia I saw, cause walikuwa wamemfanyia party ya kutoka job. I saw the way he was looking and he wasn't looking good. How is he? Nikamwambia Komeru and he's in a very bad shape. Ndio akaniambia, hey Frida, we can even ask for a helicopter. Juu insurance yake si ati imekuwa withdrawn. Tumchukue from Meru tumlete Nairobi. Give me the father's number. Nikamtumia namba ya baba yake. Akamcall, akamwambia Ben atolewe Meru aletwe Nairobi. But the father anasema wacha angalie huku Meru kidogo. Maneno ikiharibika ataletwa Nairobi. So after 2 days maneno iko ina progress vizuri. Plus I called some of his friends in Meru. Ukicall mmoja tu, they show up like all of them because he was working with a lot of people and all of them are like friends. So unapata hospitali imejaa watu hivi and they are only coming to see one person. Like 30 people wanakuja tu kuona mtu and all of them wanasema apelekwe Nairobi. Hapo hata saidika cause hata in case of anything awana the machines that are required. So tukaendelea kupush. So the next day ndio kila mtu akagree Ben is supposed to go to Nairobi for treatment. And alikuwa amefanywa MRI ya kichwa. Na tukaitwa na daktari, tuliitwa mimi, baba yake and wenye walikuwa wametusimamia harusi because I really trusted them. They could just listen to anything ilikuwa tunaambiwa huko. And huyo daktari akatuambia the report haijatokea MRI but from just the draft yenye wamepata anaweza kuwa kona tumor kwa brain. But we are not supposed to disclose that information because bado report haijaandikwa. Mimi I can't wait for my husband to die ati nimenyamaza. I called the lady. Nikamwambia hapa ni maneno na kichwa. And wanasema akona shida ya brain tumor. What can we do about it? Sasa ni walikuwa na work na yeye. Akaniambia let me talk with a doctor I know, he's a neurologist. Ni wa connect na yeye so that aniambie hospitali mnakuja mkikuja Nairobi. So the lady connected me to a neurologist. Na hata akapea baba ya Benedict number. Hawakuwa wanajua kama nimeambia the lady what's going on. So the ambulance was organized and everything. Tukafika Mpisha, tukareceive vizuri. Those people are fast in responding. Yeah, in responding. Cause alifika tu anaangaliwa vitals nini. Within a few hours alikuwa amekuwa admitted in the HDU. Ameanza kuwekwa maji, ameanza kuwekwa dawa. As per the doctor's instruction, alikuwa ameacha instructions zote. So tukitoka pale tulikuwa sure, as in my heart was at ease. Nikijua Benedict is in a good place. So ile report ikitokea ya hospitali, tukakuja kujua it wasn't a tumor. It was just a brain infection that looks more of a tumor because it has infected only one point. Hiyo point moja kwa kichwa, one of the nani. Asubuhi kuamka napata call from the hospital. Chenye nasikianga ni calls in the morning, especially when you have a patient in the hospital. They are not good. I saw that call and I became very tensed. Sasa the auntie was there na ananiambia wewe Frida, don't worry. Inaweza kuwa ni kitu wanataka kujua. Just ask them what they want because after kucall your day wananiambia we are needed in the hospital, come to the hospital. Ataki kuniambia what's happening. So mimi chenye nafikiria I'm thinking of the worst. Maybe I'm being told my husband is gone. Come and review the body. That is what I thought. Akaniambia just call them and confirm what is going on. So me nikamcall.
Akaniambia it's just a consent that is required because now iliandikwa as the next of kin. So tukaenda huko tukapata ashapelekwa hiyo MRI because nilimpea consent kwa simu, nikamwambia tukubali kidogo so you can just take him, tukikuja nita sign the forms. Akapelekwa MRI, akafanywa hizo vitu zote nini. That day tukashinda naye vizuri because mi nilikuwa naenda morning, unaruhusiwa kumuona for like an hour. So mi naenda morning namuona, but I will hang around the hospital up to jioni. I don't know why, but nilikuwa tuna hang around hapo, mi na babake tuna hang around huko. Na plus other people are coming to see him, but hawakuwa wanaruhusiwa kukuja. They were just coming to keep us company. Unajua siku inaisha, tunaenda. So the next day tunafika, kuingia nikapata amewekwa machines, a lot of machines. Kuuliza what happened, nambwa he was resuscitated the previous night. Alikuwa ashaenda. So they resuscitated him, wakamweka hizo ventilators. But wakatuambia will be okay. Akaobserviwa for that day, ndio sasa akatolewa ventilator. Bena anaendelea aki deteriorate, like he is not improving, ile unaona anarudi, like you are not sure is recovering because he's not walking now, he's not talking, he's not eating. Hata ukimuongelesha kuongeleshi, he just stares at you, anakuangalia tu hivi, ani recognize. Unamuuliza unanijua? Hapana, but he recognizes the dad. Akujui, so you're just going there, unamuongelesha nini. Yeye ni kushake tu kichwa ama kufanya hivi. I don't know if alikuwa anatusikia ama alikuwa tu anafanya hivyo. So that went on. Akakaa hospitali for that long, akaekwa into oxygen. Ukiongea na daktari ukimuuliza will my husband be okay, anakuambia we are trying our best. Unajua atakwambia he will be okay. We are trying our best, we don't know, but we are doing our best. They are not telling you everything because hata wakiangalia condition yako, you are pregnant, pregnancy imeanza kushow, so hawataki kukupea bad news sana. So the person mwenye alikuwa anapewa most of the information is the dad. Na wako anataka kunishtua pia. So tulikaa kwa hospitali for some time. Alikaa for like 2 weeks kwa HDU. Alafu sasa akakuwa transferred to the ward. Akafanywa test zikatumwa South Africa. Kwa sasa hawakuwa anapata what is shida ni nini, clear nini. Zikatumwa South Africa, bado zikatoka zikiwa negative. Zilikuwa tu zinaonyesha kuna viral infection but not a specific one. So akaendelea kukaa hospitali nini. Ikapita like a month sasa. Ndio tukaona bill ina increase. Ndio tukauliza daktari, doc, is there a way we can take him to a cheaper hospital? Tuone kama atakuwa taken care huko. Sasa ameanza kuimprove, ni kuchungwa tu na nurses inahitajika. He had a very good doctor. That doctor was good. Alituambia there is no need of taking him to the hospital unless the wife is not willing to take care of him. Then he can be taken to a nursing home. Nikamwambia my husband is not going to be taken to a nursing home. We are going home with him. So akaniambia then what you will do, you have to look for a nurse. You have to look for a therapist. You have to look for a speech therapist. Na lazima aekwe pipe. Ndio sasa mkuwe mnamfeed akiwa nyumbani. So you had to go through that process. Inaitwa endoscopy. Atobolewe tumbo ndio yako hiyo pipe ndio tukue tunamfeed nayo. We had to go for classes of how to feed him. And also operation yake lazima ningeingia huko akifanyia operation. You have to have someone there, the next of kin. Ndio aone venye ile yako isi damage any organs in the body. There was a couple that was helping us a lot. Nilikuwa hata nakaa huko most of the time when I was in the hospital. That couple accommodated me. I think they are the ones that made me have a sanity throughout the whole process, especially the time I was in the hospital, because they welcomed me in their home. The wife could take me to hospital every day. Anakuja ananichukua jioni.
napata nimepikiwa balanced diet, nguo zangu zimefuliwa, like nilikuwa nafanywa kila kitu. Her name is Vanessa. God bless. Yeah. So alinichunga sana. Hiyo siku tulikuwa tunaenda home, akaanza Frida, mnaomba mnunue nini? Akienda nyumbani nikampea the list of the things zenye tumeomba tununue. She went and bought everything. Alinibaia kila kitu. She came with the shopping. Unaangalia shopping unashangaa guy. Huyo mtu, they are related but far relatives. But alimsaidia sana. Like in everything alikuwa ananisaidia and I make sure I'm not stressed. So tukachukua hiyo shopping, tukaenda nini nyumbani na tukaanza sasa the process. Sasa hapo sasa ndio kazi iko. Like the caregiver yuko. Caregiver analipwa like alikuwa analipwa pesa mzuri. At the end of the week ulikuwa unampatia like 3,000. Therapist au physiotherapy akikuja kumfanyia exercise alikuwa anapatiwa 3,000 per session. Speech therapist alikuwa anapatiwa 5,000 per session. Nurse alikuwa anapatiwa 1,000 per day. Juna sasa lazima tungekuwa na nurse because of the feeding. Na hata kumsafisha, kumchunga, cause now lazima ningerudi job. Najua sasa nimekaa home for like more than a month. Nimetumia leave days zangu zote, so I have to go back to work. So nikawaacha nyumbani. They give me progress when I'm at work. Nikaendelea kwenda job. My pregnancy was progressing. Hizo vitu zote nilikuwa nafanya nikiwa very heavy. Corona pia ilikuwa. So we continued until now. At work wakaona my life is being risked a lot because I told my supervisor what was going on. And akanielewa sana. Na wakaongea na HR and I was allowed to go home for that, as in nikiwa 8 months pregnant. So I go and wait for the baby. So nilienda nyumbani nikiwa 8 months pregnant. Going there, at least I had time to interact with him. Nini. Take him to hospital. Kumpa hizo dawa. Nini. So my time to give birth ikafika. Mimi sasa nikajipeleka because time yangu ilikuwa imepita. Mimi nikaona acha tu nijipeleke hospitali. Nikaenda. Kwenda, the doctor is checking me. Akaniambia, you have to go for an emergency C-section. Because now heartbeat za mtoto zilikuwa very elevated. Akaniambia, the baby is in distress, you have to go for an emergency CS. Mimi hiyo time hata sikuwa na nguvu ya kwenda for labor. So after asema hivyo, I was relieved. I was ready to go for this CS. So they wheeled me to the CS, nika operatiwa and the baby came. So najua niko pale hospitali. You don't expect your husband to come because my husband is sick ako nyumbani. So the only person who came was my sister-in-law. Akakuja. Nani alireceive mtoto hapo nje after amezaliwa. And all that, akakaa na mimi hospitali. People visited me there. But the second day in the hospital, I woke up. Mtoto alikuwa anatoa sauti nikaa hezi breathe. Kuangalia katoto kameturn blue. So mimi naona anatoa some white foams kwa mdomo, anatoa na mapua. Sijapona bado, but ile kushtuka ili nifanya nikababa mtoto, nikakimbia kwa nursing station, nikampatia mtoto, nikamwambia chukua mtoto umwangalie. Huyo nurse alimchukua, kalikuwa kameturn blue, she's not breathing, she's not responsive. The nurse took the baby, wakaenda kwanza kumfanyia first aid. Akafanywa first aid nini, and then the nurse is returning the baby to me, ananiambia, huyu mtoto kwani hujafunzwa kumbab? Hujafunzwa kumbab? Nikamwambia mimi nilimbab. Plus ni nyinyi mlimfeed mkamleta, because the second day ataona maziwa ya kunyonyesha mtoto. So wao ndio wanamfeed wanamleta. So ndio akaniambia, you're supposed to bab the babies, nini. Nikamwambia sawa, nitafunzwa kesho. So the next day nilionyesha venye napaswa kubab mtoto. And I started doing that. And the baby was okay? Yeah. No. So after sasa nimetoka hospitali,
tukaenda home. Nikakujua hata Bena's parents came wakanireceive, wakanipeleka nyumbani. Kwenda nyumbani a week nikiwa pale nyumbani tukiwa just tuna watch TV sote hapo. Kuangalia mtoto tena napata ana behave venye alikuwa amebehave akiwa hospitali. Sasa mimi unajua tulikuwa na msichana wa kazi. Nikamwambia mtoto ameanza kufanya venye alikuwa anafanya akiwa hospitali. And then the lady is telling me, ebu leta, akamchukua anajaribu kuni, but the baby is not breathing. Kasha turn blue, kanaanza kujaribu kupumua, akapumui. Nikamwambia tunaenda hospitali sasa. So tulitoka tu venye tulikuwa without shoes, tumekimbia the nearest clinic. Kuna tunapatia daktari. Daktari akakareceive. Akakafanyia first aid, CPR nini, mtoto akarespond. So mimi nikasema I can't stay with this baby like this. I have to go to the hospital. Nikarudi kwa daktari wake. Nikaenda nikamueleza how the situation is. Akaniambia the baby has to be checked. Inaweza kuwa akona shida ya tumbo. So akamwangalia scan nini. Ndio akaniambia kuna undeveloped food pipe. Iko undeveloped whereby the time it's supposed to close after mtoto ameshiba yake inafunguka. So napata instead ya food ikae kwa tumbo inapanda. So shida haikuwa mimi kubap mtoto, shida ilikuwa hiyo haija develop vizuri. So from there I started having sleepless nights. As in I could not sleep. My husband is not okay. Sometimes anaamka ana hallucinate. Because now he was hallucinating. Hiyo ndio time sasa hakuwa hata anakumbuka vitu. I don't know if he was even realizing tuko na mtoto kwa nyumba. So unajua mnalala nao kwa kitanda moja. You're looking at this one, you're looking at this one. Bwana ako sawa? Because anaweza amka usiku hata anaanza kutembea kwa nyumba. Mtoto ako sawa? So the baby kuna venye niliambiwa nikuwe namlalisha. So there's a way unalalisha mtoto akiwa slanted. So that ile food ikae kwa tumbo. So nilikuwa namspreadia every time. Na sikuwa nalala. Like ile ulikuwa unakaa umeangalia mtoto. Because hata akinyongwa atoi sauti. Ni wewe umuone amenyongwa. So lazima nikae nimeangalia mtoto. It became very tough. It became very tough because hata mchana singe trust kuachia msichana mtoto. Juu naona ni kama atamwachanisha hata for 5 minutes aende. So hata mchana nilikuwa nakaa tu hapo nimekaangalia. Usiku bado ndio huyo mimi. How long can you stay without sleep? What? So mimi nikaona it's becoming really tough. Nikapigia wazazi wake nikamwambia penye kuna kaa huku watu wanahitaji attention yangu sana. The dad needs attention, the baby needs attention. Na hata mimi nataka nipumzike kidogo. Tunaweza kuja Meru kidogo tuchungwe so that nisaidiwe at least na mmoja. Mimi nilikuwa nachunga mtoto. The parent at first walikuwa reluctant kwa sasa unajua clinic zake ni za Nairobi. So anaanza kusema na yeye atakuwa anaenda clinic nini. So at some point nikaona watu it's like hawajali about mimi, wanajali about their son. Nikamwambia hapana, what will happen, nitakuja huko then yeye atakuwa analetwa na dad hospitali. Kwa nyumba iko atakuwa anakuja analala and then wanaenda. But for me I really need this. I really need to come. I really need to be around people who love me. Ndio at least nisaidiwe na mwenye amekuwa na situation ya mtoto kaa hii anielewe. Because you call people naambia mtoto anakaa, wakwambia ni wewe ubap mtoto vizuri. But this condition is there. A lot of mothers are experiencing that. Unapata hata they are losing their baby because of choking. Unapata mtoto amechoka, ameshindwa kubreathe and the baby dies. But people don't understand. Wakwambia hiyo ni kunyongwa tu na maziwa na watoto unyongwa na maziwa. But they have not seen this baby. They have seen this baby looking. Especially akipandwa na maziwa venye anakaa, ana turn blue and everything. So me I told them I have to come. Wakasema ni sawa. My mom understood. My mom now, she understood the whole situation because she had dealt with my sister's kid. Alikuwa na the same problem. Alikuwa anapandwa na maziwa. So akaniambia wewe kuja Meru utachungwa tu. Utachungwa, sisi tuko huku sisi wote.
So nikisikia hivyo I feel at least naenda place I'm loved, tutachungwa and everything. So tukaorganize venye tutaenda Meru. Tukakuja mtoto akiwa alikuwa 3 weeks ya. We came here, tukapata tunangojewa nini. So for some reason sikukaa hapa sana. I had to go to my mother ndio atuchunge mimi na mtoto. So nilienda huko nikakaa for like 3 months. I left my husband with the parents and he was good taken care of. Nilikuwa nakuja sometimes, nakuja naona venye anaendelea and everything. And trust me, at least nilifeel ka burden kametolewa kidogo, cause now my husband at least akona watu wanamchunga, na mimi niko na mtoto. I have all the time to take care of the baby, especially kakiwa kadogo hivyo. She needs a lot of attention. So and he need time yangu ya kurudi job ikafika, so we had to travel back to Nairobi. So I had to come from my mzee turudi Nairobi. So tukarudi Nairobi na nikachukua pia house girl huku Meru, a very nice girl mwenye alikuwa anaelewa hiyo condition ya mtoto wangu, na nimemuelezea what happens. So nikamuelezea venye CPR inafanywa in case of that, cause akidini unapaswa kumweka hivi and then you part. But mimi hata sikuwa na part kidogo in case it happens. Wa mtoto zile slaps nilikuwa namgonga slap kwa nguvu, hata ingemvunja hata ribs, cause now you know you just want them to be okay. Yeah. You'd rather have a broken rib than a dead baby. So nilimwonyesha venye inafanywa kila kitu, na nikamuelezea what my husband is supposed venye anapaswa kuchungwa and everything. Unajua sasa hiyo tulikuwa tusha release ma caregivers, nurses and everything, na ametolewa peg. So sasa hiyo angechungwa tu na nikumpea tu chakula. Mimi nikikuja jioni na make sure ameoga, amevaa nguo nini na dawa amekunywa. So at least kabaden kalikuwa kameshuka kidogo, but hakuwa amepona akili. Physically he was okay, alikuwa anaongeza weight and everything, but akili ilikuwa imerudi. So lazima ungempea instruction, hii inafanywa hivi, ni kumfunza vitu tena from scratch. So hata kama ni kufua vitu unamwambia hii inafuliwa hivi, unamwonyesha venye inafuliwa, cause daktari alipeana instruction he is not supposed to stay idle. Lazima muonyeshe venye vitu zinafanya. Unamfunza tu venye mtoto anza kufunza tena. Kama ni kufua unamwambia inafuliwa hivi, kama ni brush meno hivi, kama ni kuamka usiku aende choo unamwambia unapaswa kuamka, ama unamwamsha usiku aende choo, cause usipomwamsha atanini. So lazima ungemfunza from scratch. Kama ni kukula unamadvise unakula unamaliza chakula, na lazima chakula yake ikuwe balanced. So lazima sasa angepikiwa balanced food and everything. So mimi nikarudi job. Kurudi job kwani nitatulia hata job. Unajua unaogopa mtoto ndio ule ulimwacha na shida. Bwana wako ndio umemwacha na shida. Ule msichana unamcall after every 1 hour. Wanaendelea aje? Amekula, huyu amefanya. So I was never even settled at work. I was not even performing. So unapata hata when you are employed, they see you as like you're not serious with your work. But my manager now, she understood. She's a lady. She understood everything that was going on. So ungepata hata ameniita kwa ofisi, anza how are things, ninamwambia things are like this and this. So but sasa my immediate supervisor, it's like hakuwa anaelewa, but he came later to understand that anyway this lady is going through a lot and everything. So job pale you are expected to perform like everyone else. Nyumbani, ukienda nyumbani hakuna kupumzika. Juu utaenda uhakikisha mtoto ako sawa, bwana wako ako sawa, kila kitu inaendelea vizuri. So unanipata hata nimeanza kuingia into depression, cause I'm never relaxed. Job niko tu nakaa tu ka zombie, like I'm not sleeping. Bado naendelea kuconcentrate na mtoto juu ile shida iko imeisha kabisa. Bado nitaconcentrate na bwanangu. So napata for that period sikuwa nimerelax sana. So that continued. Tukaendelea, bwanangu akaendelea kupona pia.
But memory hakuna, like hata ukimuuliza kama ulifanya harusi akumbuki maneno ya harusi, akumbuki any moment you ever shared, like he doesn't remember anything. So ni hapo kwanza kumuonyesha picha, we did our wedding, we started dating this time, nini. Because at some point hata alikuwa ananiita sister yake. What? Yeah. Especially sasa ile tulikuwa tunamtoa hospitali. Nasikia anakuita sis. This is your husband calling you sis. Unasikia vibaya sana because you expect him to have the memories. Plus enjoy hata nini marriage. For me hata ukiuliza marriage ni nini, I can't even tell you what marriage is. Because for me marriage was something totally different. Siku experience the way I was supposed to experience it. So hapo ndio nilianza kumpeleka classes za computer. At least aanze ku familiarize na hizo vitu alikuwa amefanya. Anaenda hizo classes na unaona ana perform vizuri. But the memory is short lived. Utamfunza hapo ashike vitu but akitoka kwa hiyo darasa akumbuki chochote ulimwambia. So unapata he forgets very fast. But the sharpness is there. Because he was a very sharp guy before he got sick. Very sharp. After he got sick, he got a condition in epilepsy. So anytime he doesn't take the medication, he will have convulsions. So hiyo time nimewaacha na msichana na mtoto kwa nyumba. There's a day he had a very bad convulsion. Alishikwa na convulsion. I think he was too excited. It was our anniversary. So he was very excited. He wanted to buy me a gift. And nipate kila kitu iko poa kwa nyumba. So napata is hyper. Is all over. So ametoka ameenda shop akarudi. Kurudi ameketi chini and he just had attack. Walikuwa na mtoto wanacheza hapo. So aliangukia mtoto and msichana alikuwa kitchen. Alisikia tu mtoto akiscream. Kukuja anapata babake ameangukia mtoto. Sasa ni kungangana kutoa mtoto hapo chini yake. Akatoa mtoto akakasongesha kando. Afu akamsongesha kando. Unajua sasa anajaribu, anashangaa ni first aid gani atamfanyia. Akanipigia simu. Mimi sasa ndio nilikuwa nimetoka job. Nilikuwa nashuka kwa matatu. Akanikola akaniambia, bwanako ameanguka. Unajua niliona call ya msichana, nilimwambia in case of anything. Kama ni shida ya mtoto, text me. Kama ni shida ya babake, call me. Kona call nikajua ni baba. Na nikamwambia usiku unanipigia simu nikiwa job, kama hakuna shida I'll be calling you. So nikiona simu zake najua ni shida. So when I saw that call, I knew there was something wrong. So nikachukua call na niambia, baba mtoto ameanguka na ameangukia mtoto na anatoa form kwa mdomo. Because is he breathing? Akaniambia nikamwambia kama kuna kitu iko hapo karibu inaweza mgonga, songesha, hakikisha hajagongwa kichwa. Ndio akasongesha. Nikamwambia mimi ndio nashuka matatu, I'm on my way. Ndio mimi nikakimbia kwa nyumba. Ungeniona ungedhani I'm mad. I just ran to the house, kwenda nampata amelala, anatoa tu form kwa mdomo. Unajua sasa nilikuwa nimeelezwa na daktari what I'm supposed to do. I'm not supposed to give him any fluids in that condition. I'm just supposed to move anything that can hurt him. And then niendelee tu kumuita jina yake just to make sure he's still conscious. So nikaenda nikamshika kichwa ndio nikaanza kumuita. Na anafanya kitu hivyo nikajua he's coming back. So nikampea like 10 minutes akarudi. Kurudi ndio sasa nikampea dawa zake akameza. Kwa sasa ukiona anaanguka hivyo, you know that you're supposed to increase the dose. So nika increase hiyo dose yake. Ndio akaamka akakuwa sawa. But sasa kuangalia the danger that was being posed there kwa mtoto, it's too much. Plus now hiyo time ndio tulikuwa tumefika place yenye he needed someone who can take care of him like 24/7. Me I'm at work. Na pia bills zetu hatukuwa tunaweza kulipa. Sasa ilikuwa imeanza ku tight. Maneno ilikuwa imeanza kuwa tight. So we needed
we needed at least to move in a smaller house. Hiyo time tulikuwa tunakaa in a 2-bedroom house. Plus alikuwa asha lose ile job alikuwa amepata ingine after 6 months walimwachisha job. They just called him na wakamwambia you've not been working. Plus ni place yako amefanya kazi for long. So akamwambia you've not been working. So we are terminating your contract. So job yake ndivyoisha hivyo. So the only source of income ilikuwa imebaki ni yangu. Na alikuwa na tu saving kidogo, alikuwa analipa at least nyumba, me the rest ni mimi nafanya. But sasa unajua pesa ilikuwa imeanza kuisha. So we needed a smaller house. As you can see, sasa hata tumetoa vitu, most of the things tumetoa Nairobi, tumeleta huku. Yeye akakuja huku kukaa huku Meru. So that sasa mamake akuwa anamwangalia koza huku 24/7. The mama akuwa anamwangalia na sisi to move to a very small house so that we can now be visiting him. But as we speak, he's not working. Anapatangwa na stress sana akiwa idle. Because this is a man who has been active for the longest time. Amekuwa kisaidiana sana huku na youths. Amekuwa kiwork different places, different people. Hata, so, akikaa hivyo tu idle anakaa akiwa stressed sana. So, amekuwa huku home. He is still on medication. There's no work for him. Sisi tuko huko Nairobi tunakazana na life. Yeah. How often do you come back to see him? Okay. Inalingana. Like now I can, unajua hakukuja kitambo. Hajakuja huko kitambo. Amekaa huko for like 3 months. Okay. Yeah, so the whole time tumekuwa na yeye huko. Amekuja tu juzi. So Christmas tulikuwa hapa. Yeah. Okay. Na for medication, una spend kama how much on his medication maybe per month? Medication tunatumianga like 10,000. Whereby he's taking those medications kifafa. Anakunywa nini yake, dose yake imeincreasiwa. So unapata anakunywa 2 times a day. Na tablet moja, it's a lot of money, it's like 55 bob. So you have to spend 55 bob. Alafu kuna ingine inaitwa Seregard nayo ni like 150 per tablet. Anakunywa once per day. Alafu kuna ingine ilikuwa inaitwa Deprex but ameachana nayo. Hiyo ilikuwa ya ku prevent hallucinations na hata ya kumkeep calm, kwa avoid his anxiety and everything and stress. Unajua sasa alikuwa hata ameanza ku develop anger issues. So hiyo Deprex ilikuwa ya ku compress all those emotions. Yeah, so you're still on those medications. Okay. Yeah. How are you yourself? How are Me you personally, coping? I can't say I'm okay. I can't say I'm badly off. Hiyo kitambo ndio nilikuwa vibaya, but I did some counseling. Okay. Yeah, I did some counseling. Our job offers the counseling services for us. They have outsourced a company that does that. So at least I've been doing the counseling. Na zimekuwa zikinisaidia. Zimekuwa zikinikeep at check, but sometimes unaenda kwa nyumba, you just wonder what is this life. Because now everything was okay until you got married, and then everything is falling apart. My husband is not okay, but the baby now is okay. Hiyo shida ilisha, alinini. Sasa kako sawa, kame grow and everything. Ako how old say? Ako 1 year 7 months now. Okay. 7 months. So kanaendelea vizuri. My husband memory jarudi. Venye hata mnaweza kaa mchape story si sana venye alikuwa before. As in the personality is totally different from the man I got married to. Yeah. Vitu zimechange sana. If you were to change one thing about his memory, what's the one thing you would want him to remember? What's the one thing you want him to know right now? I would want him to remember the good times he spent together and also the work he was doing. Yeah, at least ikirudi, at least he'll be able to go back to work. But he has done degree, he has a master's, but hakuna vitu anakumbuka, like not a lot. You can imagine those papers, hata akikuonyesha papers zake sahi. There are so many, there are more than 100 of certificates, but there's nothing he can do with those certificates now. So I wish he could at least remember zile vitu alisoma shule.
for him to go back to his life, because I know he misses that life. What is it that you saw in Bena's personality that made you decide this is the man I want to end up with? One thing, Bena is a go-getter. He will get anything he wants. It doesn't matter what he has to go through to get that. Another thing, very intelligent. The intelligence really attracted me to him. Okay. Because he had solution for everything, anything and everything, and he could just do whatever, as in hakuna kitu angeweza kusolve. So those two qualities, plus he was really caring and loving to everyone around him. Nata ile roho ya kusaidia, you know, alikuwa anasaidia anyone, especially the youth. Mtu amwambie sina kazi, Bena will do anything to get that person a job. He mentored a lot of youths. So that thing really attracted me to him. Yeah. Okay. And looking back at the process that you've undertaken and all these struggles that you've had, do you regret anything? What is the one thing you would have changed? The sickness. To remove it completely. The sickness took away everything from us. Yeah. The happiness. We had a lot of plans. The plans were many. Like tukiingia into that marriage, tulikuwa tumefanya plan ya kila kitu. How everything will go. Venye tutapata mtoto. Ile shule tutampeleka. Like kila kitu ilikuwa planned. So you can imagine getting into that marriage and everything scatters. Like now you have to change your plan. Kama ni lifestyle mtaichange, kama ni kuishi pamoja mtachange. Now you can see he's in Meru, I'm there, and our plan was to live together. Kani mtoto ni kumpea quality life, like that baby tukua tutampea quality life, cause yeye was really working hard. Mimi pia niko job, so tulikuwa tumpe life yenye a very good life. But now we had to adjust the situation as it is. Yeah. Okay. All right. Give a message to your husband. What's this one thing you want him to know, even as he struggles with his illness, and that you're working hard to make sure that he lacks nothing? What's the one message you have for him, even as he struggles with his sickness? One message I have for Benedict is, I'll be there for him no matter what. I'll be there for him even in the sick days, because that is the vow I made in the church. I will work with him until he's recovered, even after that. The promises we made to each other. I will even be able to, I will try my best and even fulfill the plans we had made for each other. Yeah, even if he is not able to do much, I'll do the best I can. And there's a Kenyan out there who's watching this story and they want to stand with you. You can tell them why it was important for you to share this story. Number two, what kind of help do you need? What I can just tell the people watching this is stand with your person. Doesn't matter what has happened. We went there and we said, I do. Yeah. And those are the vows I'm living up to. I'm standing with him. I've seen his journey up to where he is. I would encourage everyone to not to leave a person just because they are sick or just because something has gone wrong. Stand with that person. You never know. It might be you. What if it was you? What would you want to do? Yeah. So. Okay. Yeah. And what kind of help would you like extended towards the family? The help mostly goes to him. The memory loss, the loss of job, the fact that we have gone for more than 3 interviews without him being invited back, having very many qualifications. I would just appeal for anyone who can just give him a job, at least to keep him busy, some light duties that he can be able to do, and so that he can at least be busy and doing something and also helping his family in one way or another. Another thing is for him, maybe there are people who have experienced a similar thing. For a social, maybe, what are the support group? Sure.
support group that can reach up to him and maybe help him in his journey as he recovers, because I believe maybe one day he will recover. Of course. Yeah. And also for me, being very far away from him, maybe a job for me nearby, so Like that in I Meru can now. be, yeah, like in Meru, so that I can be near him and help out where I can. You know, being far, even the bond that he's supposed to have with his baby, it's not there. Also, I just want to oversee him, like whatever he's doing here, to help out, because there's just too much that the parents can do. There are things that the wife is required to be doing, so at least to be near him and helping him out in whatever he's doing is okay. It's important. Yeah. Okay. And for that person who wants to get in touch with you, would you mind sharing your number? Okay, I In case don't they- mind. Okay. Yeah. Just look at the screen and share your number. Okay, my number is 0723-852-597. Okay. Yeah. Italeta jina gani? Fridah Maingi. Alright. Thank you, Frida, for trusting us with very intimate bits and parts of your story. I know it's not easy even to open up and revisit those painful memories that you've had. And we want to commend you for standing by your husband through thick and thin. It's not easy even to just watch somebody you knew disappear into nothingness. But you've stood by him. We commend you for that. And from us, the Tuko family, we wish you the very best. We do hope he comes back, to the person you met, the person you married before all this sickness took him away from you. And we're coming back to Tuko family. You know how we stand with our guests. We know how we support them. I'll reveal to you all the documents that she's been keeping as proof of this story and the medicine that this person has to take every day. Please stand with this family. Reach out to her through the number that she's shared on the screen. We shall pin the same number on the pinned comment. Reach out to her and stand with her through prayers, through finances, through advice, through counseling, whatever small way you can extend towards this family. We urge you to reach out. And thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, keep it Tuko.